I'm from Beirut. My name is Rania Tabbara. I've always lived in Beirut. I'm a single mom, raising my daughter on my own in Beirut. I've traveled on and off from Beirut because of the war that we lived in. I had a beautiful childhood with my brothers, with my cousins, with the traveling, with the unity of the family, and I love this. It was very happy. It was, I think that was the luggage that helped me a lot for later on. I didn't have disturbance since I was a child. Yeah, so that I think helped me to overcome lots of things in my life. In terms of emotional, active, this helped me a lot. To have been loved and cared and the value of the family, all of this helped me later on. The only memory was the worrying about my parents if they die. I didn't have happy moments. During the war, I cannot remember happy moments. Actually, my father, his role became much later because he was working very hard for us. And he was, of course, securing us financially, but he was not that present at that period. My mother. I think the war changed her a lot at the end. At the beginning, she was very protective over us, very scared from the war. She was always conscious for us to be good, que rien ne nous manque. She has always a ready bag for us, just in case the war started. The essential, of course, was the food and the passports and some money, just in case we wanted to run out. And after the war, she changed, she became plus mondaine. Comme si la vie, elle n'a pas vécu. Et maintenant, elle veut vivre. Elle veut sortir, elle veut vivre, elle veut tout faire. Comme si elle a raté 30 ans de sa vie. There are a lot of people that didn't want just, oh, we don't want to speak about that, it's forgotten, we throw it away. It's not something, we're not here now. We are somewhere else. It's a complete denial, complete, ou peut-être ils ont tellement souffert qu'ils n'arrivent pas à parler. Donc je comprends. J'ai eu plusieurs gens qui sont comme ça. For them, it's because if it never happened. Shutdown, complete shutdown. War, what war? Parce que j'ai souffert beaucoup pendant cette période et j'avais besoin de faire sortir ces émotions à l'extérieur. Donc ce projet, il s'agit seulement que des femmes qui ont souffert pendant la guerre et qui étaient dans les abris tout le temps. Ça s'appelle Shantet El Malja. C'est une histoire de la valise pour les abris et qu'est-ce que les mères et les grands-mères ont souffert pendant cette guerre. It's a dedication for all mothers and grandmothers. And this is why I want to do it, for people to feel what mothers and grandmothers have suffered during that war. And just through their lives, through telling their stories, what happened, their scary, their insecurities, their fears, and also what can we learn from that. Quelle est la leçon qu'on peut tirer de cette expérience, et chacun a son propre expérience. Donc il y a des gens qui s'en foutent complètement maintenant dans la vie, il y a des gens, non, ils sont très attachés aux matériaux. Donc chacun a vécu une expérience à sa manière. Shantet El Malja is what contains in it, what it has inside of it. Some people have jewelry, some people have passports, some people have anything for them that is valuable. They used to put it in this shantet, in this bag. بقى فكرت انه بدنا ننزل على الملجأ، بقى الملجأ بده شنطة، حضرت شنطة. Très sincèrement, j'avais toujours une petite valise prête et j'étais dans un corridor où les obus ne pouvaient pas m'atteindre. على طول كان عندي الفكرة إنه لازم يكون عندي شيء أحسه مثل أمان لإلي، حضر شنطة لأنه في ولاد. بنتي كان عمرها 40 يوم لما أول مرة عملت شنطة وتركت بيتي. أول مرة كانت ب82 وقت اللي نزلنا على الملجأ وقعدنا فترة طويلة. أول مرة استعملتها وقت الحرب سنة 75 76 كان كتير الضرب نازل، ووقتها حضرت الشنطة واستعملناها. الفيلينج إنه يعني you could die in the street and you would be anonymous، ما حدا يعرف إنه متي، أما
مين أنت. إنه مشان هيك كنا دايما نحمل معنا التذكرة، لأنه it was the only way to know who you are. يعني إذا فقدت ذاكرتك على القليلة في التذكرة هل أدويتي أهم شيء، لأنه أنا من النوع عندي أدوية. Au premier obus, je courais immédiatement, j'arrivais en une seconde. Avec mon mari, mon fils, moi je portais mon fils, mon mari portait la valise. مشيت أنا أخدم مع بيتي. لو ضاعت كنا تعذبنا عذاب الدنيا يا تيتا، كنا تعذبنا بشكل مش معقول. إن هي موجودة كل أغراضي فيها أنا ما حيصير لي شيء، بس إلي على قلبي إنه أنت كل ما أمرق من حدا إنه أنت لا في شي نهار حتاخديني وتطلعي من البيت. كشنطة بحد ذاتها كنت أكرهها، ما بحبها، لأنه بالغنى عنها. هيدي هي الأمان، هيدي أكتر شيء الأمان. Une sécurité, une compagne, un réconfort. خلتني أصير أقوى، خلتني أتمكن من حالي. يعني وقت أمرق بهالشنطة روح وقطع كل يوم، كان هيدي بالنسبة لي المقاومة تبعيتي للوضع اللي موجود بالحرب، لوضع الحرب ببيروت. جوزت وسافرت ورجعت ورحت وهيك ضلوا معي، ما بعرف معجزة إنه يضلوا معي. It disturbs me a lot. It makes me relive the war. And this is probably why I chose this, because to get it out of my system. And it's very painful. And each story has its own pain. And I love to share it. Yeah. I hope, looking back at their past, I think they'll feel something has went, something painful or happy, I don't know, each one experience, but I think they feel good. And now they're older, I think these women are much older, so they look at life and they want to see the retrospective. It's not, they are in the middle of their life, they are at the, in their maturity. So I think it goes with the line of life, of getting older, wanting to share, bringing out things. I think it's a good, positive thing for them.